பட போச்சே. ஹாய்டா. டேய் ஃபாஸ்டிங் man over. டேய் தேர்ட் நீ வந்துட்டியா? டாடி மாடே. Hey, the OGs of வட போச்சே back டா. Hey, எப்படி இருந்துச்சு vacation? Dude, that's what I wanted to talk about. Yeah, I'm back after a good break actually. ஜவஹர் நல்ல மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்டுச்சுடா. Good break da. Yeah, good break. I mean there's another person who is back and that is our புது மாப்பிள்ளை. ஏய் புது மாப்பிள்ளைக்கு எல்லாரும் கை தட்டுங்க. Yes. So, since the OGs of வட போச்சே are back, everything will be better now. போன வாரம் actually Sharif தான் நல்லா தான் பெஸ்டா இருந்துச்சு. I have to say like, it was a good episode lah. Fuck them. No, okay. Give it to y'all. Y'all did well. Y'all did well. We did what we could, Sharif வந்து எபிசோட் எடிட் பண்ணாரு. So editing. ஷாரிஃப் தானே நீ தானே எபிசோட் பண்ண? yes decent ஸ்னிப்பர் தான் ஒருத்தன் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு கடைசி நேரத்துல காலை வரி விட்டான். டேய் I know காலை வரி விடுறான்டா. கல்யாணத்துக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு காலை வரி விட்டான். அது கோவிட் டா. No, I don't know why this something the world is against Jawhar. Exactly. So அவனுக்கு வந்து ஏன்னு தெரியல பட் லைக் அவனை தெரிஞ்சதுல இருந்து எனக்கு அவனுக்கு மட்டும் தான் லாஸ்ட் மீட்டா ஏதாவது கொக்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் consistently. And it's not like he's it may seem like a lie, right? But in actual fact it's actually happening. so இது லைக் சின்ன இது லைக் கேம் விளையாடும் போது இல்ல கீழே போய் தட்டை வச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லுவான். அப்புறம் நோட்டிபிகேஷன் வரும் ஜவஹர் லெஃப்ட் தி சேட்னு. அது வாரம் நடக்கும். அப்புறம் staying in Burj Dubai to go down master it will take 1 hour. இல்லடா Hey Shari, that was a fucked up joke. Why da? Yes, that was a really மொக்க கேவலமா இருக்கு மூஞ்சி கொண்டுட்டா. Hello மூடு. Never mind. Anyways, yeah, but it is, but you are honestly I do feel bad for not attending your wedding. That one not your fault. Yeah man, I would like to apologize No, again. it's fine. I was happier not seeing you. That might So basically நேயர்களே இந்த ரேம்பிளை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா because we did not meet for a couple of weeks. So finally நம்ம 4 பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா கூத்தடிக்க போகிறோம் இந்த பாட்காஸ்ட்டில். But with a proper intention. Past 2 weeks நான் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். உங்களெல்லாம் பார்த்து அப்படியே ஸ்மைல் ஃபேட். ஆமாண்டா புதுசாக கல்யாணம் ஆனால் அந்த மாதிரி தான்டா. மொதல் 2 வாரம் நல்லா இருக்கும். அதான் அந்த 2 வாரம் நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் மச்சான் உனக்கு இருக்கா அப்படி பெரிய அனுபவம் இருக்கு. ரைட் ஹேண்ட் நண்பனே. இல்ல ஆன்லைன்ல வந்தபடி என்ன பண்ணா? டேய் 11 o'clock. டேய் guys I going offline ready. டேய் என்னைக்குடா 11 o'clock வெளிய ஆஃப்லைன் போயிருக்கா? கல்யாணம் அந்த மாதிரி தான்டா. ஒருத்தன் கல்யாணம் ஆகி ஃபீஃபாவிலேயே இல்ல, இன்னொருத்தன் கல்யாணம் ஆகி மச்சான் to be fair to Sharif அவன் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபீஃபாக்கு வரல. இல்ல கொஞ்சம் வந்துகிட்டு இருந்தா. To be fair to me I only left once. The rest of the time we all leaving. Hey, come tomorrow guys. Honestly, even though I got married I only left only once and that's because I had to walk Bruce. It only takes once for us to tell something. That is us. அப்புறம் நானாவது கல்யாணம் ஆகி வந்தேன். டேய் நான் வரவே இல்லை ஏன்னா I'm working at night. I'm working at night மச்சான். working at night. see இதெல்லாம் எங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். legit என் வீட்டு கிட்ட தான் work உனக்கு. டேய் அதெல்லாம் இல்ல. சோ இதனாலதான் சிங்கிளா இருக்கிறது நல்லதுங்கிறது. அதுவும் நல்லது இல்ல. ஹோட்டல்ல போய் கப்பெல்லாம் உடைக்கிற மாதிரி பேசக்கூடாது. தனிமையில் ஒரு சுகம். But yeah, நேயர்களே, hope you all had a good week. Really on a honest serious note, I think the guys did a brilliant job for the last episode. And இந்த வாரம் வந்து we have a very interesting episode actually. Yeah, அதுக்கு முன்னால we have one small clarification to provide about the previous episode. Okay, actually நான் வந்து AP Royal Oak னு சொல்லிட்டேன். It's Patek Philippe Royal Oak watch னு சொல்லிட்டேன். It's not Patek Philippe. Explain the context. I was asking you what is your favorite watch. Yes. Patek Philippe Royal Oak னு சொல்லிட்டேன். It's not Patek Philippe, it's AP Royal Oak. Yes. So that was the first mistake. brand சொல்லிட்டான். Yes. Second வந்து I would like to wish all our Muslim நேயர்கள் Eid Mubarak.
It's Eid Mubarak. finally end of Ramadan. Eid Mubarak. Yes. Hope you all go have a very good Hari Raya Posa. ஸோ இதை நம்ம புதன்கிழமை ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். நாளைக்கு தானே சிங்கப்பூரில் பிரியாணியா மச்சான்? என்னடா போடுவாங்க பெருசா? இடியப்பம் கொடுத்தாலே எனக்கு ஓகே தான். டேய் எந்த நாள்ல இடியப்பம் சாப்பிடுறது? இடியப்பம் நைஸ் ஃபார் யூ. குருமா. I like it with mutton rendangda. இதுவே மட்டன் ரெண்டாங்க. Yeah. It's beautiful combo. Interesting. Anyways, Yuva, take us on the topic da. The topic this week is enna topic? What is the karuthu I am saying is smart appliances making us stupid. அதான் இந்த வார எபிசோட் டைட்டில். அதில் என்ன கவர் பண்ண போகிறோம்னா, இந்த ஸ்மார்ட் அப்ளையன்சஸ் நம்மளை சோம்பேறி ஆக்குதா, நமக்கு வாழ்க்கையை இம்ப்ரூவ் பண்ணுதா, இல்லாட்டி ஓவரால் அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு இல்லாட்டி ஹியூமன் ஸ்பீசிஸ்க்கு நல்லதா அல்லது கெட்டதா, அந்த உண்மையை நம்ம இந்த வாரம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நைஸ் இன்ட்ரோ யுவா. ரோசிச்சியா? சாரி வாட்? அவன் ரூம் போட்டு யோசிச்சிருக்க மாட்டான். நான் ரூம்ல தானே இருக்கேன். இல்ல அவன் ஹனிமூன் அப்ப கப்பேலா ஹோட்டல்ல இதுதான் நம்ம ஹனிமூன் அப்போ ஐ டோல் ஏய் பொண்டாட்டி நீ அந்த பக்கம் இல்ல அந்த டாய்லெட்ல கொக்கா போகும்போது இது தான் டாபிக் நான் இதுதான் சொல்ல போறேன். ஏன்னா யுவா வந்து ஒரு வீக் ஸ்டமக். I just imagine every time Asuni want to go eat something or what, he will say I will need to go to the toilet. No, it is when I'm in the toilet I was thinking malam pochi idea vanduchi. malamoda moolayum pochi. So basically, good ideas are made in the toilet, not in any room and not in anywhere right else. Yes that. So yeah, let's start the topic macha. So let's start off by going around our group first. So na kelvi kekren, I'll just ask each of you, what do you guys like the idea of smart appliances? So நம்ம smart appliances ni enna சொல்றோம்னா, like நம்ம வீட்ல கண்டுபிடிக்க முடிய இந்த devices, like பேர் வச்சிருப்பாங்க, like Google Home, Alexa, நம்ம போன்ல வச்சிருக்கிற Siri, அப்புறம் நம்ம சாம்சங்லயும் பிக்ஸ்பின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி devices, and basically நம்ம like our fridge all connected to the internet, TV connected to the internet. இந்த மாதிரி இது நம்ம வீட்ல கண்டுபிடிக்க முடிஞ்ச devices that are connected to the internet. You mean to say the fridge can be connected to the internet? Yes. Yeah, nowadays the new models you can connect them to you are joking. No shit. I need to Google this. Is this pretty old news now? So what no shit, I didn't know. When all this was out. hotel. Wow, okay. எங்கேயாச்சும் விழுந்து கடந்திருப்பான்டா. Okay, so let's go around. Bhairav Googles it, so I'll just come to him last. Sharif, are you for or against smart appliances? For. Jawar? Never Depends. mind. Bhairav? Depends da. Okay, yeah, Jawar, what? The smart Hey, is a yes or no? Okay, I know it depends. I also am more of a depends kind of guy, but more of a yes or more of a no? Yes lah. Okay, have Bhairav? to agree. மச்சான் உண்மையிலே ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குடா. Basically smart appliances சொன்னாக்கா for. Okay, good. என்னையாச்சும் யாராவது கேளுங்கடா. இல்லடா முடியாதுடா. நீ வந்து டாபிக்ல இல்ல. சரி, anyways, talking about the fridge. Bhairav, What about you? I am similar to Jawhar. I am like 60% for, 40% against. Yeah. I mean, I wouldn't say I'm 100% for. But we'll dive into it. No, but I'm really very mixed. I find myself like I'll explain more in detail later. But the reason why I'm so mixed is that if you take all this away, I'll still be fine. I wouldn't find it a great inconvenience. Yeah. Completely agree. Yeah. So let's address it. So let's go one by one. Sharif, one கேட்டது உன் கேட்டுதான். So why, without hesitation, நீ தான் முதல்ல compared to the rest of us, you said for the quickest. So காரணம் என்ன? Basically, இப்போ daily routine பார்க்கணும்னா we are really dependent on our smart objects lah, our smart devices. So be it, to read the news, you want to order food, இது எல்லாமே smart devices தேவை.
So in the smart devices வந்து இல்லாம வந்து we have to revert back into our old fashioned methods lah. அது வந்து ரொம்ப 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 like time consuming இருக்கும். So in the fast pace உலகத்துல வந்து I think it's really important, and then that's why I'm for the application of smart devices. If let's say, right, in the smart devices, like, do you have any preferred ones? Like, cause number one, the smart devices we've been using for a few years, and then they started mostly with our smartphones. So smartphone ஆரம்பிச்சு வேற devices வந்திருக்கு, like நம்ம TV, சில பேர் வீட்ல fridge, அப்புறம் Google Home, Alexa இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. So in the latest developments in the fridge, Alexa, Google Home அதெல்லாம் பார்த்தா, do you find it too much, or do you still find that adala adds value to your current life? Don't talk about the smartphone, talk about the other stuff. Add value to my current life. Good question da. Smartphone tavira, I think மற்ற smart devices பார்க்க போனா I don't think they add much value to my life. Okay, first thing first, we can start with the TV. Smart TV வந்து what என்ன வச்சு பார்ப்போம்? Netflix, maybe what, YouTube. Yeah. So அது மட்டும் தான் I think we only use it for. And yes, exactly. So I don't really depend much on the smart devices other than the phone lah. So smart fridge வந்து என்கிட்ட smart fridge லாம் இல்ல. Smart speaker பார்க்க போனா no, I don't have that also. So you can say I'm a bit old fashioned lah. Smartphone தவிர. What is a smart speaker? Alexa lah, the Alexa and the Google the one I Home, have. all that also lah. Yeah, the one I have, it's also a smart speaker. Which one, the Marshall? Yep. why is it smart? Basically built-in they have Alexa. built-in Alexa, Oh, and okay, built-in okay. some Yeah. built-in Yeah, Google அதெல்லாம் Home என்கிட்ட இல்ல. function. No, I don't have it. That means I have it lah. If your JBI can support Apple Play, that means it's smart, right? I mean, it I can don't be Bluetooth connected. That's Bluetooth Yeah. connectivity. That's not smart. That's not smart, yeah. Yeah. So Jawar? First of all, the fridge சொல்லும் போது தான் I want to address the fridge. நான் வந்து I went to Harvey Norman. My sister's like, அண்ணா faster come. I was like, என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு? She look, fridge. Then after that, she said this fridge can play YouTube and everything, and then she can listen to you. So now it's a BBX. No, what's that? Bixby? Bixby. Samsung ah? Yeah. So I go and say, play Ariana Grande. Then it started playing. No, what I'm trying to It's say at that is... moment where the smart fridge became a stupid fridge dah. Yes. No, what I'm trying to say is, it looked cool, but it's so unnecessary. Hey. Hey, you could be the... I have in to the stop blood- you here. Ah. It's a fridge dah. Of course it will be cool dah. I'm done. I'm done for today's episode. செருப்பு பிஞ்சிடும். டேய் 3 வாரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க தான் சொன்னீங்க என் மொக்க ஜோக்கெல்லாம் நான் உன்கிட்ட சொல்றது இல்ல. So for me, right, I personally felt it was unnecessary. இதெல்லாம் பார்க்கறது கூலா தான் இருக்கும். ஆனால் வீட்டில் வைக்கும் போது என்னடா, you go to kitchen, you take, for example, you open the fridge, you take ice water, take chocolate, or what, it won't even take you 10 seconds, எடுத்துட்டு கிளம்பிடுவேன். அங்கே நின்று என்ன கொடுக்க போகிறேன்? மட்டன் பிரியாணி டியூட்டோரியல் எப்படி பண்ணணும்னு யூடியூப் கேட்பேனா? Sorry, anyways, coming back to the story. So I find all this unnecessary. Second of all, if you talk about smart appliance, Shari sonane. I mean, for me, I personally feel smart TV is important for me because I do watch a lot of TV. That's one of my way to like release my stress. I watch Netflix, Amazon, Disney Plus all in my smart TV, and it makes my life easier because it has this feature. So for me, phone I don't use to watch movie and all that because I use my phone purely for talking and business stuff lah. So அதனால I don't use phone for any other things lah. ஐயோ சஞ்சய் ராபு நானே தான் எப்போ சார் ஷார்ட் டர்ம் மெமரி ஆக போறீங்க? தெரியலடா, நீ செத்து போறதுக்கு. I mean after you gone. But other than that, smart device சொன்னா I don't know lah whether my DVR is considered smart appliances. And another smart appliances is DVR, the speaker. I don't know whether that was smart appliances. But the one smart appliances which is being used commonly right now, which I've been realizing, is the Samsung door, the main door lock, which has biometric. So அதை பத்தி like expand பண்ண why do you like so it? My father Why do you- suddenly is like, oh, நான் வீட்டு கதவு door lock மாட்டறேன். Then I said, okay,
லாக்ஸ்மித் வர போறான்னு பார்த்தா சாம்சங் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு 2 பேர் வந்து நிற்கிறானுங்க. யா வாட்ஸ் அப் நே ஓ கம் டு டூ லாக். இவனுங்க டிவி தானே வைப்பானுங்க இல்லை வாஷிங் மிஷின் தானே வைப்பானுங்க, லாக்குன்னு சொல்கிறானுங்க. தென் they took out this lock. It was like this long. Then it has fingerprint and then you can open the door. So my father's like ராத்திரிலாம் சாவி இல்லாட்டி யார் வேணாலும் fingerprint வச்சு வரலாம், easy and stuff. யாரு வேணாலுமா? I mean those who have fingerprint access to it lah, stupid. நீ தானே யாரு வேணாலும் சொன்ன. வீட்டுல யாரு for him if he say யாரு வேணாலும் ரோட்ல போறவடா. Possible, probable, how I know. Then after that but the downside for it personally for me, right, is like நான் எத்தனை மணிக்கு வந்தாலும் they can open the app and see that. That is the downside for me when they first install. இப்பதான் புரியுது ஏன் உங்க அப்பா வந்து அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காருன்னு. Back when I was in my teenhood, I like to sutrana a lot. Then when I come back 3-4 a.m, it's like he was like 4 மணிக்கு தானே வந்தேன், இல்ல 1 மணிக்கு வந்துட்டேன், போய் சொல்லாத எங்க இருக்கு. So that was the downside for me. But the real downside in this smart door, which I feel is you can literally open it easily. There's a way. Meaning? Yeah, because my house door, I need to do exercise warm up all before I open my door. What I'm trying to mean Actually, is like like China house also, you have to drink something then go inside the house also. டேய் அவன் அதாச்சும் பரவாயில்ல, வாசலோட நின்றாங்க, ஸோ குடிக்கட்டி கிளம்பி இருக்கலாம். ஆனா யுவா வந்து வீட்டுக்குள்ளார போய் கதவை சாட்டி பூட்டி கொடுத்தான் பாத்தியா. இல்ல மச்சான், Make sure you don't escape one. எஸ் அங்க நிக்கிறான்டா யுவா. மேல சொல்லு. So this door I realized, right, is actually if you don't have a main gate, right, it's actually not safe because there's a way if you unscrew the sides or what, you can actually open the door. Don't reveal your house security secrets on air. ஆமா அட்ரஸ் அப்படியே எழுதி போடுறேன். So யாருக்காச்சும் ஜாவரோட அட்ரஸ் என்னன்னா என்ன வந்து பாருங்க, நான் கொடுக்குறேன், நான் சொல்றேன், கையோட கூட்டிட்டு வந்து பார்க்கும்போதே. So Sharif, just now என்கிட்ட கேட்டிருந்த ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ்னா என்னன்னு, like what does a smart fridge na enna pannum, what is exactly basic book படிச்சிருக்கோம், டிக்ஷனரி சொல்லணும். Hey, even the fridge did something. உன்னோட ஸ்மார்ட்டா? So ஏன்னா இல்ல மச்சான், ஆனா ஒரு வேலை சொன்னாக்கா அது கரெக்டா செய்யண்டா. பிளேட் போய் குயில வச்சிரேன்னு சொல்லிட்டு அழகான ஃப்ரிட்ஜ் கார்டு இருக்கும்டா கண்டிப்பா. You take out your phone, okay, tell Google any one of our name and ask it to call. Google, okay, call Sharif. Calling Sharif. மச்சான் நாவல கரெக்டான ஷரீஃப் தான் ஓபன் அடிக்குதா? Oh yes. Hey, brilliant மச்சான், brilliant. The app is more useful than Java. Okay, carry on please. Shit. Point proven. மச்சான் மேல சொல்லு. So what the smart fridge does is basically it's like on the door of the fridge, right? அது வந்து ஒரு டிஸ்ப்ளே இருக்கும். டிஸ்ப்ளே இருக்கும், like tablet sort of display, like tablet size la. So basically அது என்ன காட்டும்னா, it will show you the inside of your fridge, like on your phone, right? You can the app kulla pona, you can see the inside of your fridge. என்ன groceries இருக்கு இல்ல என்ன போய் வாங்க. தொடர்ந்து பார்த்தா குறஞ்சிருமா? If you're outside. Oh, outside. தொடர்ந்து பார்க்கலாம், but when you're outside, let's say you go NTUC and you're not sure about what you have. You can go to the app and see, fridge la idu irukku adu irukku another all this, and then on the app மூலமா you can control the temperature for exact compartments of your fridge. Okay, adu romba useful. Yes. That's so actually very for useful. example, your right hand side of your fridge, on the top left compartment or something, you got like meat or what. I mean, yeah, you can control the temperature specifically for the meat for like soft freezing or hard freezing or things like that lah. Apron they will also integrate your calendar, like if you have a social calendar, Gmail calendar or what, you will integrate it there. You can view it in the kitchen. You can play music on your fridge itself. Phone on பேசலாம் fridge மூலமா. Then you can control, I think எனக்கு தெரிஞ்சு you can control other house devices through your fridge also. So it's interconnected, like everything is connected basically in your house through your fridge. இது இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் பாப்புலர் இருக்கு, the smart lighting னு சொல்லுவோம்.
Smart lighting, as in we haven't discussed that, but what smart lighting does is basically தங்குத நேரத்துக்கு வந்து you can adjust the type of lighting, warm lighting இல்லாட்டி, or you want the bright white light, இல்லாட்டி what time you want the light to be off or what time you want the light to be on, depending on whether it's daylight or nighttime. I've seen this used using like a built-in Alexa or Google Home, something like that, you know, where they just speak into the system saying Google switch on my lights, you know, or you know, they gave a code, Google code something, you know, and the மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா switch on a particular light or something like that. I found it pretty cool, actually, to be honest. Yeah, it's I think it's becoming super convenient. Like எது வேணாலும் you can just use your phone மூலமா வந்து you can just activate anything you want in your house. What phone? Voice மூலமா கூட இப்ப we just demonstrated what calls. Yeah, correct. Yeah, correct. No, நீ இப்ப லைட்னு சொல்ல மாதிரி தான் எனக்கு இன்னொரு ஞாபகம் வருது. இப்ப Yuva and I have one thing in similar, our LED lights for our table. We also use our phone to Same lah. I also have my LED light behind the TV. Yeah, so I mean, end of the day, right? But the smartphone, smartphone is more than a phone. It's like a controller already. It's a part of you, da. Your smartphone. You just don't realize it. It's not part of me. It's like more like a controller which connects to various things. It's like an extension of you lah. Extension, yeah. Unfortunately. So, and it's also the reason why smartphones battery life is quite bad also. So okay, so but if more இவர்களோட review எல்லாம் கேட்டுட்டோம், we also discussed about the fridge. So what's your view? Okay, so basically smart apps should make us smart. For you, no hope da. Hey. மூளை இல்லாதவனா ஸ்மார்ட்ட பத்தி பேசிட்டு இருந்தா நம்ம கல்யாணத்துக்கு வராதவன்லாம் பேசக்கூடாது. அது is not his fault. No, I will hold him accountable for that. ஒரு ஹோட்டல்ல ஒழுங்கா நடக்க தெரியாத கபோதி பேசுது. That is also a fact. ரூம் சின்னதா இருந்துச்சுடா. Sorryடா. Okay, continue. But no, that is the idea. Smart apps should make you smart. However, what happens is it is making us smart, which means data is being collected and leaked. So நம்மள பத்தி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து கலெக்ட் பண்ணுது, and இது வந்து is giving hackers access to, you know, access our personal data or private data and all that. So there's always smart apps make us smart. It should make us smart. That is a plus side. But there's a darker side to it where you have the potential to lose your privacy. உங்களோட நடைமுறை வாழ்க்கை போகலாம். You know, a lot of things போகலாம். Like ஜாவரும் நீ முதல்ல சொன்ன அந்த சாம்சங் லாக்னு, அது வந்து if let's say it's controllable remotely, I can access it and நான் அப்படியே உள்ள வரலாம். You know something like that. I think I don't even need a fingerprint. There are many ways we can hack it, right? True. That's what I'm trying to say. So yeah, that is an issue. I think lah. இது வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம். We'll dive into it later, but yeah, to me, my point of view is very simple. Like, it should make us smart, but there are too many dangers in it. What about you, Nadari? ஷரீஃப் உன்னை கேட்குறான்டா. இல்ல ஷரீஃப் வந்து கரெக்ட் நாதாரி, நீ ஜஸ்ட் நாதாரி. Okay, so for me also, I'm similar to you too. Like at the end of the day, நானும் smart devices use பண்ணுவேன். And smart devices வீட்டுக்குள்ள வந்தா I really won't reject much. I will say, அதெல்லாம் maybe people can take our data, but at the end of the day, I'll still end up using it. Yeah. So now அந்த மாதிரி I do feel that, especially in the early days இருக்கும்போது, it improved our lives a lot, like made a lot of things convenient. Like வீட்டில் இல்லாத போது you can find a lot of in your own information that தற்செயலா you immediately needed, right? Certain smart devices help you get the information very quickly instead of go home, you need to check something and then you can come back, you know. So அந்த மாதிரி இதுங்க இருக்கு. Like I would say mostly still beneficial, but என்னோட concern என்னன்னா, why I didn't overwhelmingly say yes is because I don't think that we know when to stop. Okay. As a species lah. Yeah, with regards to technology specifically, I know generally also we really don't know when to stop, but Yes. with regards to this episode and this context, I would say with regards to technology, we really don't know where to stop. நம்ம வந்து smart, AI, இது அது, but we really do fail to see the
possible negativities until they happen. Until it's too late. And அதாவது like something catastrophic happen, then only we're like, oh, we can do this, we can do that. உதாரணத்துக்கு ஸ்கைநெட் வந்து இந்த உலகம் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிட்டு தென் சென்ஸ் ஆல் கில்லர் ரோபோட்ஸ். டே That's a Terminator reference. Kyle Reese, நீங்க இதை கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சேவ் த வேர்ல்ட். Are you Sarah Connor? No, I am Bharat. No, this is Patrick. Okay, so we Terminator come, Bharat open the door. Be boo boo ba. So we sort of gave in a nutshell, and some people in a very big nutshell about why we like and don't like technology, right? So let's go in this flow. We talk about the cons first and the ketta vishayangal. Aprom we talk about the nalla vishayangal, and then we talk about the future of it. Okay, so I'll get the ball rolling for the cons part. So na sonna mari பாத்துடா. Good. So fucked up, sir. Last week episode the air horn கேட்காம எவ்வளவு நல்லா That's why இருந்துச்சு. the episode was being That's why. You know when you all talking like I know the 1.1 air horn song gonna come, but when it didn't come, I'm like, oh shit. Bro, I'll take a poll on this. இந்த வாரம் நான் You இன்ஸ்டாகிராம்ல take the போடுறேன். pole and shove it up your hole. நீ போல் I'll take a poll எடுத்து நான் hole இன்ஸ்டாகிராம்ல ல ஒரு poll இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு poll போடுறேன்டா. இந்த ஏர் ஹார்ன் நாய்ஸ் வேணுமா வேணாமா? பாரத் இந்த பாட்காஸ்ட்க்கு வேணுமா வேணாமான்னு போடு. டேய் பேசிக்கலி நான் இல்லாம இந்த ஹாய்டா யாரடா ஒழுங்கா சொல்லுவா? நீ இல்லாம போன வாரம் நல்லா தான் ஒண்ணுச்சு மூடு. Yes, it was இல்ல good. இல்ல It was good. So I will get the ball rolling with regards to the cons first, the ketta vishayangal la. So நான் இப்பதான் சொன்ன மாதிரி like recently I feel like நம்ம humans we don't know when to stop with regards to technology. So அந்த மாதிரி devices எல்லாம் நம்ம வீட்ல வச்சுக்கிட்டு and it's just so happens that they can listen to our conversations, நம்ம பேசுறதெல்லாம் கேட்கலாம். அப்புறம் அதை தயாரிச்ச கம்பெனிஸ் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டேட்டா வச்சுக்கிட்டு they can sell it to other like advertising agencies And and the their government own as well. algorithms and all that. So அதை வச்சுக்கிட்டு they can actually collect all the data and they feel that they can அவங்க branding என்ன சொன்னா they feel that they can tailor better advertising for you. That's the ஆனா அது- reasoning behind it. But ஆனா அது basically போய் தானே. it's true, but அது என்ன நடக்குதுன்னா அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு they sell the data, right? And அது மூலமா they get a lot of profits. So it's profit generating and in a way the advertising is yes and no lah, because I know the advertisements that come on your phone like சில நேரம் தற்செயலா you do want to look at those products, but when I think about how the advertisement actually came out on my phone எனக்கு கொஞ்சம் பயம் வரும். Like so for example recently நான் பரஃப் கிட்ட வந்து பேசிக்கிறேன். நான் வந்து என் கல்யாணத்துக்கு வந்தபோது he lent me his shades. So until now right I didn't know the brand of the shades. Okay, so அவன் வந்து என்கிட்ட ஃபோன் பேசும்போது அவன் ஷேட்ஸ் சொன்னா அவனோட ஷேட்ஸோட பிராண்டை சொன்னான். அடுத்த நாள் நான் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது அந்த கண்ணாடியோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து என் ஃபோனில் வந்துச்சு, அதே பிராண்ட். ஸோ ஐ வாஸ் a bit creeped out. ஏன்னா நானே அந்த பிராண்டை சொல்லலை, ஒருத்தன் வந்து என் ஃபோனில் சொல்லி அதை எப்படியோ டேட்டா எக்ஸஸ் பண்ணி அதை அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னா அடுத்த நாளுக்குள்ளேயே என் ஸ்க்ரீனில் வருதுன்னா சம்திங் வெரி creepy happening. So I know that it's just an advertisement, but I'm not talking about products all day. I'm talking about personal stories, maybe private stuff that I don't want to share to other people, and there are people who I don't know listening to it and actually possibly selling this information without my knowledge. And when we actually use all these devices, we will just the agreement irukom, we scroll all the way down, we just agree that we move on with our life. Yeah, nobody reads even those. No one reads those agreements. Nobody reads terms and Your clauses and all that. ஆமாண்டா 5-6 பேஜ் ஐபோன்ல அக்ரிமெண்ட் கொடுப்பான் பாரு, 8 பேஜ். The only thing you look out for is எங்க சைன் பண்ணனும் சார்? Yeah, so accept yeah. then after home page ready. Yeah, so எனக்கு அதுதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கும். And to some extent, right, I feel like you know, நான் இப்ப சொன்னேன்ல இந்த ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ், like
we don't need to check நம்ம ஃப்ரீஜ்ல என்ன இருக்கு. We don't need to plan ahead what to go and buy like that. I feel like இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் reduces the initiative in our lives that we take. So for example, என்ன example கொடுப்பேன்னா, like we all go to the army and police and things like that, right? போனவங்க. So அவங்க என்ன கற்றுக் கொடுப்பாங்கன்னா, you do the small things every day. You make your bed, you tidy your uniform and things like that. So while அந்த tasks எல்லாம் செய்யும் போது it will seem like meaningless and things like that, but அதை செய்ய is the small things actually give you more initiative to go ahead with the rest of your day. It's not really the task itself that's meaningful, it's the meaning behind the task that will add value to your day. So இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு, லைக் ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு அதை கூட செக் பண்ண தேவையில்லாட்டி போனால், will it reduce our initiative in our lives and will it affect other aspects of our life? And so அதனால will we always get so reliant, like technology எதுக்கு ஃபோனை பார்க்கணும். So will we reduce the usage of our brain and will we stop making effort for other things? That's my only concern. That's why I always like நிறைய விஷயங்களுக்கு, to be honest, என் fan also in my room is not a remote fan. I have to go stand up and turn it off. I purposely did that because I wanted to, in the morning or something, when I want to get up, right, I want to go get up and turn it off so that I won't get a chance to fall back asleep. So இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் actually add value. So because of that, for example, my fan thing, and one small example, I can save like an hour or two of sleep, like hour or two of activity. I can just wake up straight away, go do my stuff instead of sleeping on my way, wasting the day, So I don't know whether and the mighty like smart appliances, whether they can get too smart and reduce this thing for us. So நீ இப்ப சொன்னீங்க for example on the fridge, I will counter argue that, you know why? I think it's a brilliant idea. I think it's a fucking brilliant idea to actually especially the over a compartment வந்து you can set the temperature. Yes, no, I'm not talking about the compartment part. ஏண்டா compartment கூட உன்னால எந்திரிச்சு செட் பண்ண முடியாதாடா? no, all fridges இல்ல not all fridge. Yeah. That's right. Not all fridges have specific compartment temperature control. They only have a general temperature control. Yeah, அது வந்து I find it very useful. To me, what I find, I agree with you. Yeah, to me, I will counter argue your point. I think it's a fucking brilliant idea to actually ஒரு கேமரா வந்து அங்கே உள்ள வச்சுட்டு, some way ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு. I think it's a brilliant idea. Why? But this boils down to a person's character as well, okay? I will see ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்குது, ஓகே இந்த ஜாமான் வாங்கணும். NTUC போவேன், இந்த ஜாமான் வந்து எனக்கு தேவையா இல்லையா? When you're shopping, right, you will be in the mindset, hey, do I have this? Do I need this? Then I'll just take a phone and look at it. Oh, is it like, okay, maybe I can get this. But you cannot connect your phone to the fridge. Huh? Apparently it's connected. Yeah, it's connected. So even if you're not at home, you still can access your fridge. Yeah. Yes. Yeah, that's the point, right? I didn't know that. கொய்யால இவ்வளவு நேரம் என்னடா பேசிட்டு அதான். No, I thought that உன் phone வச்சு நீ அங்க nearby vicinity-ல இருக்கும்போது தான் you can connect, like around the proximity. All internet. Yeah, but I mean, I think that's a fucking brilliant idea. But then again, நான் முதல்ல சொன்னேன்ல, hackers. What possibilities? I mean, I don't know how you can hack a fridge and do shit with that, but where I see benefit is Amazon shopping. அவங்க வந்து can recommend, hey, actually இந்த ஐட்டம் வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்சது, do you need this? They start prompting you. That's when shit gets real. Yeah, that is when that's when shit gets real. I will shit in my pants. இந்த விஷயத்துல நான் ஒன்னு சொல்றேன். எனக்கு எப்ப பார்த்தாலும் I will get advertisement. You know what kind of advertisement I will get or not? I will get advertisement. Large opinions. Like Yuva was telling just now that வந்து he பாரத் பேசும்போது அந்த கண்ணாடி பிராண்ட் வந்து அவன் ஃபோன்ல இருந்துச்சு. I usually talk a lot and I search a lot of toys related stuff. என்ன மாதிரி? இதுடா like Power Ranger helmet in the மாதிரி. So I always get prompt when there's a sale. So I find it's a good thing to a certain extent because I get to collect it. But the bad thing is you spend lah. Yeah lah, that's the thing lah. I mean, end of the day, this advertisement is for you to spend what? Which means I want to throw in like a curveball here. Are these ads controlling our lives? It's not controlling our life. It's just dictating our lives. Yes. I feel it's like a prompt. Like, okay, நீங்க வந்து இந்த வந்து வாங்குறீங்கன்னா இங்க நம்ம ப்ரொமோஷன் வச்சிருக்கோம், you can check it out, that kind of thing. End of the day is your decision, whether you want to buy or not.
No, but then again, it's prompting you. It is sort of dictating your. I mean, அது உண்மையிலே Facebook, Instagram, Google எல்லாமே dictates your purchasing thought process, right? Because of the ads, because of the data collection, etc., etc., etc. But does it dictate your life in the aspect where உங்களுக்கு ஒரு ஜாமான் வாங்கணும்னு தோணவே தோணாது, ஆனால் நீங்கள் இதை பார்த்தீங்க, இது இருந்தால் நல்லா இருக்குமே, then you buy. But Yes. it boils down to what Yuva say. The small things we learn. இப்போ யுவா சொன்ன இறங்கி போய் ஃபேன் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். This kind of small things is what will. Yeah, I feel like it's also a small thing, a small discipline in you to whether when you see this whether you want to purchase or not. So it boils down to the person. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும். இல்ல ஜவர், what there's one more thing. இந்த மாதிரி adsலாம் இருக்குல்ல, the ads and the apps that you're all using, they are not stupid people. They actually target the human psychology. They know what to display and what to do to make you, the user, hook onto the product, which is why it's so successful. They are making so much of money, and they'll continue to do that. Now I would like to ask a question. How many of you all have purchased when this app come up? This kind of advertisement. நான் பண்ணிருக்கேன். Small like பண்ணிருக்கேன். Yes. Yuva? Have. But that means as a business mind person, if I'm a business person, I will want to take this kind of marketing structure. No, that's why I said just now also, like, அந்த மாதிரி ads வரும், and sometimes it is useful. நான் சொன்னேன் முதல்ல, but I just find it creepy that You know your details, right? there's a spy in my house. That's the thing. Okay, so Tarchela, they only listen to the product part of what I said. Or so we think lah. But like for now, we're on this podcast we're recording now. Our Probably devices someone are is- listening to us. Yeah. And And our let's say camera I'm is having on. a conversation with my wife. Let's say we are fighting or whatever shit. So எனக்கு அதுதான் creepy இருக்கு. So like நீ பரவணும், இப்போ நீ சொன்னல, like hackers, they are there. You don't know what they will do with the information. You don't know what they can do with the information, but there's a possibility. Yeah. Which is risky. So if let's say you're talking something very personal that you, for some reason, somebody can use it and blackmail you for Or cash or something. cash or something. If it happens, then what are you going to do lah? There's this thing, I don't know, I saw this on the news. Apparently a lot of security cameras, வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு security camera, I don't know why they have a camera in the house in the first place. That's beyond me. But இல்ல, they have because they want to monitor the kids or something. டேய் என் வீட்ல இருக்குடா. Yeah, they have monitor the sadly lah, monitor the maid or domestic helper. No, mine is just facing the main door. okay, fine. That வீட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கு, வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கு. Okay. Yeah. So hackers, I saw on a news article where they hacked the video, and they actually sort of like, in the video, okay, if you don't pay me in Bitcoin, we'll release this footage on the internet. Or they just release it on the internet, and they later know it. It's like quite sad. And I saw in America they call themselves SEO, the term சொல்லுவாங்க. White hat, black hat. White hat, black hat, அந்த மாதிரி. So white hat hackers வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they'll actually hack into the system saying, hey, your system is hacked, it's very prone to hacking, because I found this password system, I don't know whatever lah. So இந்த ஆள் என்ன பண்ணாருன்னா, he hacked in the system, like he called out the owner told the owner, இந்த மாதிரி ஹேக் பண்ண முடியுது, ப்ளீஸ் உங்கள் பாஸ்வேர்ட் எல்லாத்தையும் மாற்றுங்க, உங்கள் செக்யூரிட்டிக்காக தான் நம்ம இதை பண்ணுறோம், பயப்படாதீங்கன்னு. That's actually a very noble thing to do, There are white hat hackers in that sense. They're just there to let people know that இந்த மாதிரி நடக்குது. They are like a, how to say, safety lah. They are helping people without any incentive to this. Incentive, I think some of them are paid also, but I mean my point being is like, it's very easy for anyone to get your data. 1970s compare when I compare 1970s, 1980s to current times, right? People are more connected, but they are less connected, if that makes sense. Yeah. So hacking இருக்கட்டும், இல்லை the devices we are used, people are more connected but less connected. I mean, like a perfect example to your latest point, என்ன சொன்னா, I know like in the 70s podcast wasn't a thing also, but if let's say we wanted to do a podcast, right, the only way for us to do a podcast would be to meet in person.
which Yep. helps us get more connected. So நம்ம இந்த மூலமா we're doing via Zoom. Compared to meeting in person, it's less connectivity because there's lesser cues and physical cues and all that involved. So yeah, that's an example of how technology actually limits certain forms of interaction lah. But that's an whole other Different. topic lah. Yeah. So Jawar, cons. The main overarching of this whole cons is, you know what? I only got one problem: security. I don't feel safe being in this kind of thing. Yeah. Like, even though there's a lot of, like, even my smallest thing, there was a iOS 11 or something. Heck, you can do the widgets and make the phone more nice, right? I didn't even do that simple thing because I thought that it's unnecessary. I'm that kind of person. So even though it makes aesthetically nice, it's unnecessary for me. அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் எனக்கு certain things of like putting myself out there, like certain இடத்துல I need to give my data, like my name, my whatever, my email address. I won't. And some website, like I go, right, if they ask me to accept the cookies to enter the website, I will just close the website. I won't bother going into it because cookies is a way of them. Cookies is actually, people don't realize cookies It's in just a internet tracker. means, it's what it's saying is they can access your data. So அதனால தான் நான் வந்து அந்த cookies கூட if I need to press cookies, accept my cookies in order to access the website, I wouldn't even bother going to the website. Actually, there's a small workaround. நானும் ஆரம்பத்தில் அதான் பண்ணேன். But then there was one time I really needed to go to the website because I wanted to buy something. Then when I went there, right, they said you must accept all the cookies. So I didn't want to accept lah. So நான் என்ன பண்ணேன்னா settings click பண்ணேன். By default for this website, all was off. So I just say reject all and I continue. Yeah, that's what I do usually. Yeah. And the cookies, they give you the option. It's just that we are lazy to go through everything. So I just reject all. I sort of reject all twice. There's another setting also. So then I இது எது தெரியுமா வரும், ஸ்பாட்ஸ் பைபிள் இல்ல லேட் பைபிள் அதெல்லாம் வரும். Yeah. So then I recently also like for my other unnecessary applications, right, I cut down. So I just keep to one or two. I keep, like, for purchasing, I keep Amazon and Lazada, like Shopee and all that, right? I don't use it to buy. So if I'm using to buy, I use my laptop, then I open the website, I purchase as a guest. I don't even sign up so that I can do all this. So these are the kind of, because I feel that it's easy to get safety. And like there was once, I think in the previous podcast, I said that I bought VPN. The not VPN actually alerts me when my certain of my accounts are hacked, goes into dark web. Yes, not does give that kind of notification, and it tells which is the application which has my data has been leaked to the dark web, and they will tell me what am I supposed to do. Am I supposed to change my password or what? I will immediately, once the notification come, I'll go and change my password, or if it's not necessary, straight away deactivate. My overarching problem for all this smart is just security. I don't like my personal data to be out there. Yeah, you think what I like is in Goyala. You only say what it helps. It helps, but who likes their personal data out there? So நம்ம அந்த தீங்கு விளைவிக்கிற பாயிண்ட்ஸை பற்றி பேசிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து let's talk about the positive stuff. So இதுவும் I'll just get the ball rolling. I'll just start running first. So positivity-ன்னு என்ன பேசும்போது தான் it's cannot be fought that it makes our lives more convenient lah. Bottom line அதுதான், Yeah. convenience. It honestly does. As much as அந்த security இது இருக்கு, initiative எல்லாம் might reduce and things like that, right? It's super easy to do. Like sometimes let's say, okay, so நம்ம குரூப்ல எல்லாருக்கும் முட்டி வலி இருக்கு, right? So if let's say, so 10 years ago roomல இருந்து switch அடைக்கணும்னா I need to get up all the way and you need to go and off the switch. If let's say you got leg pain, damn hard to do. Now all you need to do is take your phone and turn off the light will be off. You just can go back to looking at your leg and crying, you know. So things like that actually makes our life more convenient. I think like the fridge. So for those of you who didn't know before today's episode, yes, we do have smart fridges around nowadays, but the price tag will make you question life.
A lot of things will make a question live about this part apps. கிட்னி வித்தது வந்து then you only can buy I the think 2 கிட்னியை வித்துறணும்டா. yeah. So இந்த மாதிரி devices இருக்கும்போது it really makes a lot of things like convenient for you. You can reduce your time in planning and reduce human error னு ஒரு இது இருக்கு. Like for example, இதெல்லாம் நடந்திருக்கு சில விஷயங்கள். லைக் ஷாப்பிங் லிஸ்ட் ஒரு நோட் புக்கில் எழுதி வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கிட்டு வில் கோ டு த ஷாப். சில நேரம் when we go to the shop only we realize we left our shopping list at home. Yep. அது நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கும். And then you go there, you have to try to recall what you need, what you don't need. So இந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ் இருக்கும்போது you can just go to your app straight away and see என்ன இருக்கு என்ன இல்லை, and it reduces that aspect like human error lah. So yes, it makes a lot of things more convenient and in that way saves time also really. So if let's say like நீங்கெல்லாம் இந்த ஷாப்பிங் லிஸ்ட் மறந்ததுனால you realize you never buy something, you need to go an extra trip to the grocery shop, அதை வாங்கிட்டு திருப்பி வரணும், ஸோ கடுப்பாக தான் ஆகும். So இந்த மாதிரி technology helps in that way. So any other benefit that you can think of, Sharif? ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் வந்து உலகத்துல வந்து இருக்கிற எல்லா நாலேஜ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கையோட we can access it. உலகெங்கும் உள்ள yes sir. Right, so before all these smart devices, right, எப்படி வந்து how do we find all the information? One, either through mainstream media, illathi newspaper, illathi one we have to go to the library. Mainstream media? TV, radio. Do you know that sorry, but I really need to cut. Till now, if there is an emergency, the only way you can access anything, even your smartphone also can't, is radio. Because it's frequency based. Yeah. No, I just trying to say that. Oh, okay da. Like, So தெரிஞ்ச விஷயத்தை வந்து ரீஅஃபர்ம் பண்றாராம். ஹலோ சொல்றேன். That's why in all the zombie films all they use radio to control. Radio to go. That's right. Yeah, so that was back then. So இப்போ வந்து நமக்கு தேவையுள்ள information and also நமக்கு வேண்டிய information we can access it through Google, any other browser, and நமக்கு முக்கியமான information we can access. We don't have to always be the recipient of one way traffic or information in a TV, what the news is just telling us, or what is the print media trying to tell us. Basically நீ என்ன சொல்ல வரேன்னா நாம வந்து தகவலை தேடி போகலாம், தகவல் நம்மளை தேடி வர தேவையில்லை. நமக்கு தேவையுள்ள தகவல் what we want to search. ஆனா அதுக்கு வந்து we can access anything. We can also increase our knowledge through such forms of media, because example, let's say I want to learn coding. Internet மூலமா I can find I can go to this, what is that now, this website like you can learn all the courses and everything. Squarespace some I forgot the name. MySpace. அது மூலம் you can start learning and you can get legit certifications to better yourself. I mean, இதுக்கு முன்னால there's no such thing of I mean, no for such example thing. also like நீ சொன்ன மாதிரி like I hate to go back to the fridge all the time lah, but this is the most unique appliance example that we can think of for now, because the rest of the things we are used to it already. So like for example, like let's say and the fridge la வந்து ஒரு display இருக்கும், right, and let's say you're cooking something, you can also put like a YouTube video and you can learn about other stuff while you're cooking, correct. So things like that, like you say like information is more readily available to us and நம்ம நேரத்தை we can maximize. Yes, correct. And we can learn whatever we want to learn without being without filter. We can filter and learn whatever we want to learn lah. ஆனா இதுக்கு வந்து ஒரு like பெரிய flip side இருக்கு. I was mentioning one point where நமக்கு தேவையுள்ள information நமக்கு wanted வந்து நமக்கு வேண்டிய information search பண்றதுக்கு it's so easy for us. But then there's this thing called confirmation bias lah, where you only search for the information you want. உதாரணத்துக்கு வந்து I give two big groups of people who do that. One வந்து flat earth believers, இன்னொன்னு வந்து anti-vaxxers. Because okay, example, let's say there's 10 articles proving why you should take a vaccine, and then the 11th article is proving why you should not take a vaccine. What these kind of people will do, they'll take that one article and then they'll use it to confirm their bias. So what that is one is we can what you're trying to say is we can avoid propagandas lah. In a way lah. We can that's the good avoid side. or if you're pushing for propaganda, you can push your propaganda.
Yeah, you can push a button and make us more dumb. Yeah, it's So a small subtopic of like so நம்ம என்ன like the என்ன நடந்துச்சுன்னா so we say smart appliances can give you more information ஆனா அந்த more informationனால என்ன நடக்கலாம். That's a Yes. we that's a should probably subtopic. touch on the flat earth topic on a future episode. Oh, that It's- would be interesting. I'll definitely be interested. We should get a flat earth believer. Listen, guys. I think there's a few in Singapore. I don't know anyone dumb enough. No. இல்ல. Fired. Tired. So you know what one meme, right? Flat Earth Society and then the Facebook page la we have Flat Earth Society members all over the globe. So all over the globe, right? So ஒருத்தன் வந்து comment போட்டிருக்கான். Read that comment again but very very slowly. So that is my big point on the pros and maybe the mini con of smart technology. So Bharat, what is your pro? What is your My pro is steady. FIFA. Useless, bro. useless fellow? யாரும் கேட்கல. I got 1,000 games and 1,000+ goals. Anyways, you see, நான் முதல்ல இந்த எபிசோட் ஆரம்பிச்சப்ப நான் சொன்னேன் smart applications should make you smart, and I think it has. Right? The knowledge we get, very good example, Audible. So book வந்து எனக்கு படிக்கிறது வந்து I find it hard. I hate reading books. I'm putting it on air. I dread reading books, but I love to gain knowledge from books. Hence audiobooks. Right? Audiobooks வந்து the speaker மூலமா I'll just play through the Alexa and it just runs. It just runs in the background. I will be doing my stuff and I'm learning something. I'm gaining something. There's knowledge to be learned there. So the pros is knowledge. நீ முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த knowledgeங்கிற இது வந்து கண்டிப்பா அங்க இருக்கு. ஆனா அதை நம்ம தேடி போறோமா, அதுதான் நம்ம கோலா, அதை நம்ம அடையிறோமா, that is down to a person's character. இந்த வடபோச்ச பாட்காஸ்ட் மூலமா we also sharing knowledge with our viewers. So this அந்த is also கை a plus பிளஸ் point. அதெல்லாம் பத்தி பேசினாக்கா it's not knowledge da. Day, it is The also general knowledge da. Fuck off. But the point being is, right, there's this con which I don't know whether we spoke about. It makes us lazy. Sweet corner, pepper corner. Continue. leprechaun da, leprechaun. Leprechaun வந்து நம்ம friend. But please continue. It makes us lazy. Yeah. Lazy in what way? இதை கவர் Why? பண்ணுவான்னு தெரியல, but smart apps makes us lazy. I mean, okay, Like about you நீ pros. கொடுத்த example. இல்ல I'm just touching upon a bit. Okay. நீ முதல்ல சொன்ன the fan like get up and all that. Yeah. Is to make an active life, right? And you also gave an example that Carlo Chishna, I want to just switch it on. Yeah. To me, I think that makes us lazy. Yes. But then is there a way to counter that? I'm pretty sure there's a smart app to counter that. இல்ல Bharat, your point வந்து is when you gain knowledge is there's no lazy way to gain knowledge. You gain knowledge in this. Yeah. Lazy way in general, I think smart apps does make us lazy. Yeah. But the upside to that is நமக்கு வந்து அந்த knowledge கிடைக்குது. Yes. அந்த உலக அறிவுன்னு சொல்லலாம். இப்போ 1970s எடுத்துக்கோ. 1970sல வந்து கொலம்பியால இந்த மாதிரி நடக்குது. So all this information would only be spread out through the news. ஆனால் இப்போ வந்து நியூஸ் வந்து the smart apps மூலமா வருது. டெய்லி எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு சேனல் நியூஸ் ஏஷியா அது வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்கிற நியூஸ் I'll get it. இந்த மாதிரி பார்க்கலாம், இந்த ஊரில் வந்து இந்த மாதிரி மெனு வந்து தோத்தாங்க நேற்று ராத்திரி அந்த மாதிரி we can see news lah ultimately. So that's why I think it's very convenient and it boils down to conveniency. Another point I want to add here is like Grab food deliveries. It's all convenient. It's just making life easier. அதான் மெகா convenience bro இந்த Exactly. உலகத்துல. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் இல்லை. Especially COVID time வந்து I think this is the best convenience ever. I think COVID time, let me address that. I mean, shit is really bad, but COVID time is when all this smart apps sort of accelerated its growth. We really utilize smart apps during these COVID times. We are not connecting with anybody. நம்ம இப்போ வெளியே போக முடியாது, மார்க்கெட் போக முடியாது. Literally, I'm talking to a speaker to play a book. That's how bad it is. So, Yeah, it's true. it is bad and good. Back to the point without digressing too much. My point is smart apps make us smarter.
But அதோட flip side என்னன்னா நம்ம lazy ஆகிறோம். We lose connection to humanity. Topic answered. டேய் கருப்புநாதரி நீ. So Yuva, டேய் சவரவரி பேசுறான்டா பாரு. கருப்புநாதன் சொன்னா யுவான் சொன்னா பாரு. அங்க இருக்கடா. no, I just wanted to ignore what Baru said and then like, cause you wanted to round it off. டைமிங் ஒன்னு இருக்குடா. சரி you're not this one டா. You liquid டா liquid. மாஸ்டர் டா நீ. அதுக்கு மேலடா. அதுக்கு மேல. இன்னொரு தடவை இன்ஸ்டால் பண்ண என் பொண்டாட்டி கிட்ட சொல்லிடுறேன். டேய் this one my picture. நீ இத நான் சத்தியமா ஸ்னிப்பல் போட போறேன். Sorry, I just want to digress a bit. The Janagaraj will run around the bus stand when the wife go to ஊரு. என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டா. I can imagine both of you doing that. Anyway, Jawar, your 2 cents on pros of. Okay, for me, right, very simple pros. And it's I value the smart app is because when my mom drives, the GPS helps her get wherever she wants to go. Fair enough, okay. That is the main thing. Last time Like was street directory da, very chala. Yeah, and you have to open the book, Open and நீ memorize the magnifying thing, right? Yeah, and இங்க இந்த road இந்த page 40 ல இருந்தா அந்த road ஓட extension page 60 ல இருக்கும். Actually I got see the book. Actually இந்த மயிரை நான் நடு ரோட்ல ஓட்டிட்டு இருக்கும் போது நான் flip பண்ணி தேடி போறதுக்குள்ள நானே ஓட்டிட்டு எங்கேயாச்சும் போயிருவேன். So I mean for my mom, right, when she started driving she was like not confident, like she don't know the roads and everything. Now I say it's okay, you can drive, just put the GPS and everything. So I put for her the phone, this one and everything. Even Yuva till now uses GPS, even I to a certain extent. It just makes our life easier on road. Like it also tells us like, okay, in the இடத்துல வந்து speed camera இருக்கு or something. So people who are not conscious on the road or what, they are aware. Okay, there's a reminder. இங்க வந்து speed camera இருக்கு, இங்க வந்து ஒரு real light camera இருக்கு, இந்த zone வந்து might be roadworks. இந்த மாதிரி நிறைய low notifications, and it helps. This is the pros, you can now go around anywhere you want with simple maps in your phone. You don't need to open one gigantic map, find out how to go around. And the only time I open that map is when I go to amusement parks to find out in the right எங்க இருக்கு அந்த right எங்க இருக்கு. Why not put it in an app? I mean, if I'm not wrong, there are, Disneyland I have, you can scan the QR code. At Hong Kong, I got see before. Ocean Park also have. So I mean with regards to Jawar சொன்ன the GPS stuff also, like அந்த app உங்ககிட்ட காட்ட what is the quickest way to get there amongst all the other routes all that. ஏன்னா சில இதுல traffic jam இருக்கும் all this all that. So அவங்க But I'm not denying the fact that if you know the small route, you might get even quicker than the GPS. yeah you might. Yeah. Because சில நேரம் அது வந்து சுத்தி வளைச்சு ஒரு இடத்துக்கு காட்டும் அவங்கள. But most of the time generally is okay lah. Yeah, Because I mean it gets you there lah, and it gets you exactly. How it helps me also is because நானும் வந்து GPS யூஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு காரணம் என்னன்னா நான் காடி ஓட்டும் போது சில நேரம் I usually prefer to listen to audio books also, and I prefer to use driving as like a sort of therapy like that. I don't like to really இது யோசிச்சு அங்க வரணும் இங்க தான் வரணும். I prefer to just listen to some other thing and like just tune off for a while, which is fine. I need to drive to a place a few times if I'm not like paying attention before I understand the route. But if I really pay attention, I can get lah. But generally, I just prefer to not pay attention and just rely on the GPS. But talking about GPS, never ask Sharif to be the one who guiding you on the road. Why da? Scotland? Oh right. I actually know. Good point. Think about it this way. Not about Sharif guiding, but No, I think mistaken. Manchester ஓட்டிட்டு போக மாட்டேன். லெஃப்டா எங்கடா இங்கடா அந்த ரோடே தாண்டிடுவேன்டா. ஏன்னா இதை யோசிச்சு பாருங்க, தெரியாத ஊர்ல போய் ஒரு மேப்பை திறந்துக்கிட்டு எப்படி ஓட்டணும்னு தெரியாம ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாக்கா இட்ஸ் டெரிபிள். I mean it's road trip, it's experience, but it's so convenient, it's so easy, just having it in a map. This is why. And not even for road also, if you're walking also you can use it. நம்ம நடக்கும் போது கூட if you don't know, you can change to the walking.
public transportation, all this kind of thing. And you know that another convenience thing about these smart apps is also when you take public transport, right? நம்ம ஒரு bus stop wait பண்ணும்போது the bus stop will not say how long the bus will take to reach unless it's a mainstream bus stop. I know Bugis got one, Orchard got few, but others not really. You can actually use your phone to open the app and see how long does the bus take to reach the bus stop. It might say 8 minutes, 5 minutes. It also helps you to plan your trip. Like, you know, if you want to go urgently to the toilet, if you open, it says 15 minutes, you can go. Whereas last time all you can't. So you think, bus இப்போ வந்துருமா நீ ஏன்னா நீ அவசரமா ஒரு இடத்துக்கு வேற போகணும், டாய்லெட் வேற போகணும். Like you are stuck in between, you know. I mean, like we've all, like in the past hour or something, we've made நம்மளோட points சொல்லிட்டோம், நன்மையை பற்றி பேசியிருக்கோம், தீமைகளை பற்றி பேசியிருக்கோம். So we all have our own views and டெக்னாலஜி ஒரு 5 years 10 years down the line எப்படி மாற போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. இப்போ மேபி இப்போ நடக்கிறது கூட 10 times more like improve ஆகலாம். அதனால் புது நன்மைகள் புது தீமைகள் நடக்கலாம். But just something for you guys to think about. What டெக்னாலஜி ப்ரோக்ரஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகுது. At which point, like listeners, at which point do you all think technology has gone too far? That's just something to think about. ஏதாவது points இருந்தா you can just drop us a message via DM and let us know also, and we can address it in the next episode. So with that, guys, I think we have come to the end of the topic. You know what does that mean? வட போச்சு. வட கதைகள்டா. How many times you say வட கதைகள் வட போச்சே? Sorry. The story is about the vada, the Indian donut. So basically, vada is not Indian donut da. It is da. It is? Then what? yeah, I don't blame him. You know why not? அவன் SpongeBob பார்க்கல, அதான் அறிவு கொஞ்சம் வந்து இல்லாம இருக்கும். No, SpongeBob மட்டும் உனக்கு அறிவே இருக்காது. We know vada is Indian donut da. Yes. I don't eat Indian food a lot. You do not know about this? I mean, vada, this kind of thing. Jackson தர. Yes. தமிழ் ஃபுட் சாப்பிட மாட்டாரு. ஸோ நேயர்களே, இதை நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா சிறப்பாக அவன் அட்ரஸ் என்னன்னு அட்ரஸ் தான் சொல்லுவோம். கதவை சைட்ல ஸ்க்ரூ பண்ணா வெளியே வந்துடணும். எந்த ரூம் சொல்லிடுவோம். போட்டு முடிச்சுடுங்க. வாங்கடா, தைரியமா இருந்தா என் ஏரியாக்கு வாங்கடா. ஆமா இல்ல, டேஞ்சரஸ் ஏரியா. ஸோ பேசிக்கலி லெட்ஸ் ஜம்ப் பேக் இன்டு வடகதைகள். We will start from you. 2 வாரமா உன் கதையை கேட்காம நேயர்கள்லாம் சுருங்கி போயிருக்காங்களா? I mean, what is that? வாடி போயிருக்காங்க. Sorry. Okay. So, are you going to formally ask me on air, or was that the way you asked? I think that was the formal way, machan. Okay, so my vada kadai is okay, it's basically very hard for me to summarize. ஏன்னா இந்த 2 வாரத்துல நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. But சட்டை இல்லாம ஸ்விமிங் பண்ணியே அதான். சட்டை கழட்ட மாட்டாரா, ஆனா கழட்ட ஸ்விமிங் போவாரா? The comment or something like that, the caption. Oh, so basically நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல என்ன போட்டேன்னா, no, because I didn't know what to. Okay, so we get to my vadakadai in a while, but I look at my IG page, right? I post once every 3 months or every 2 months, I realized. So I want to look for some old photo, and I could get the old photo within one swipe of my thumb. I was thinking, I post பண்ணவே மாட்டேனா. So that time, then when I was in the pool, Ashwin told me, okay, I take photo of you. Then, you know, when I look at her, I look angry in the photo I posted, first one. I actually was angry because I wanted to go lepak in the other side. She said, yeah, I take a photo. I look at her like, yeah. I look at her. I like, she make the sound if I look at her. Then after that we go shower, then he show me the photo. I say, photo not bad. Okay, post. But I'm not used to posting, like on the photo I wasn't wearing a shit. I'm not used to posting photos like that. I generally don't like to lah. So which is why when I'm doing something that is not like என் personality suit பண்ணாத ஒரு thing நான் பண்ணா, I had to make it somewhat related to my personality. Which is why the caption I went for something idiotic lah, which is my personality. அதனால தான் கேப்ஷன் ஃபோட்டோ கொஞ்சம் ஓகேயா இருந்தாலும் கேப்ஷன் ஸ்டூபிடாக இருக்கணும். அதான் என் குறிக்கோள்.
I disagree. Both were stupid. Thank you. I appreciate it. I truly appreciate No problem. நான் உண்மையா இருக்கிற நண்பன்டா. this வயித்தெரிச்சலா. இல்ல மச்சான், my stomach very cold. Hey, I thought you had stomach fire that time when you told. Fire. அது வேற டாபிக். Okay, so basically back to the vadakadai. I ate at Bread Street Kitchen for the first time. So it's a Gordon Ramsay restaurant. That's where I first proposed to. Yeah, I know. So I ate at Bread Street Kitchen for the first time, Singapore. So நிறைய பேருக்கு தெரியும். If in case people don't know, Gordon Ramsay ஒரு chef இருக்காரு. That one I'm pretty sure most people know. அவரோட restaurant வந்து சிங்கப்பூர்ல ஒன்னு இருக்கு. And I went there and I tried their fish. Fish fillet, is it? No, their black cod. So and I am generally எனக்கு வந்து மீன் பிடிக்காது. Because எனக்கு வந்து மீன் சாப்பிட்டா அந்த சாப்பிட்ட திருப்தி இருக்காது. ஏன்னா அது if it's cooked well, right, most of the time அது வந்து வாயில அப்படியே melt பண்ணி you don't really feel like you chewed on a meat or something, you know. Yeah. So அதனாலேயே ஃபுல் ஆகாதுன்னு காரணத்தாலே நான் generally மீன் அவ்வளவா சாப்பிட மாட்டேன். I tend to prefer chicken. So no offense to vegans, but I like meat lah. It just so happens that the fish that they cook, right, fucking nice, yeah. I don't know, when you if you take a spoonful of the fish and put in your mouth, right, it just, you can taste some elements of sourness, creaminess, heat, all in that 1 tablespoon of the meat of the fish. Yeah, it was fucking. Can I know what's the price? I think the fish was 30 plus, but it was fresh lah. It's very fresh. You can tell it's very fresh. And yeah, very well plated also. The presentation of the fish was good. Yeah, actually, to be honest, the fish, I surprisingly, when I left the restaurant, I was talking about the fish more than the other dishes. Yeah, that's not something I do. So it actually opened I will be a bit more receptive to fish dishes moving forward lah. But it was a good experience, and the customer service there very nice also. So where's the restaurant? MBS Marina Bay. First ground floor. Yeah, that's my small vadakadai. போறேன்டா, தனியா போறேன்டா. தனியா போகாத. Go with someone you can split the bill with da. Yeah, correct. தனியா போய்க்கிறேன்டா. Don't go. லைஃப்ல எல்லாத்தையும் சிங்கிளா பண்ணாதான் வாழ்க்கையில இருக்க முடியும்டா. கேக்க மூடு. Yeah, okay, ஜவர். இந்த வாரம் வடகதைனா நத்திங்கம்மா. வட. Yes, வடகதை. What the fuck was that? சந்திரமுகியா. டேய் ஷரீஃப், வடக நான் பார்த்தோம். இப்ப நடிகரா பாக்குறேன்டா. Coming back to the story. Nothing much. இந்த வாரம் Resident Evil game வந்துச்சு, the new one. I thought the game would be very long and stuff. I finished it within a day. அவ்வளோ ஓசியா நீ? 7 hours. I was I was working. I usually work overnight, right? So that day I had to work overnight, but I was working from home. So while I was doing my work, I don't know what to do. I started playing the game. Work lah. What else you do while working? Idiot. I was waiting for the call, so there was no call. That means it's all going good. So until the call came, until like 6 a.m. like that, I started playing and I finished the whole game. Now I was like, whoa, this game is too short. But the game was interesting, but not the best version of Resident Evil. Resident I still Evil prefer Village, Biohazard. right? Yeah, I still prefer Biohazard. Barif? Honestly speaking, guys, if you all need to take a break, just book a hotel for one room, one night. Book a hotel for one room. Yeah, just book a hotel for one night. Switch off your handphones. Don't contact anybody. Turn on your Netflix. Football இருந்துச்சுன்னா football பாருங்க. நீங்க என்ன பார்க்கணுமோ பாருங்க. And just chill out. It really, helps clear your mind out. It sort of like puts you in ease, and especially in this current time, if you're able to access to a hotel, that will be great. And the sort of like closing off everything, at least to me, like it works to me, like closing off everything for just that one day and being uncontactable, I would say that was refreshing. That was very refreshing to me. So I really appreciated that I did that for myself lah. Sharif? My vadakadai is Ramadan masathla வந்து very common, the thing that we eat most common is the fruit, date fruit.
So usually every Ramadan I'll have this like mini quest lah. Like shopping பண்ணும்போது I try to find the best most nicest tasting fruit dates. So there's this cold storage there's this type of dates called, there's different type of dates lah. So in ஒரு வகையான date it's called the majul date. So very very nice and thick and juicy kind of date. You know, when you bite, it's not tough, but when you eat the date, right, you'll feel you'll feel the sweetness at the same time. It's not too soft or hard. It will be just nice. What is interesting in the brand of dates is not from any Middle East countries, from the USA. Oh wow. So I realized that Coachella, Coachella Music Festival? Exactly, that's where they go to the dates. Coachella is the one they wear the nice jewelry and all. Yeah, that's why. Yeah, I know Josephine Scriver always used to go. Yeah, you know when you say Coachella, right? I first heard it as Coachella. Yes. So that is, and I think it's still in cold storage lah. If you want to try the date, you can still go and try lah. It's called a Medjool date. MEDJOO. How much is it? $10 only for one. I think for 1 kilo. I think. Very nice. Interesting. Yes, அதான் என் மடக்கத்தை. Okay. With that story about dates, அதான் நம்ம இந்த வாரத்தோட எபிசோட். So next week is the 1 year anniversary episode of Vadapoche. So ஒரு வருஷமா வாரமா நாம உங்களை எல்லாம் இம்சப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். Yes. Definitely. அது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். Definitely. இந்த ஒரு வருஷமா நீங்க பாரத் பேசுறத பார்த்தாட்டி ஒரு வருஷத்தோட ஒரு நாள்ல ஃபுல்லா ஒரு கம்போசிஷன் அனுப்பிடுங்க. What do you mean மச்சான்? ஒண்ணும் இல்லடா. நீ முதல்ல குழப்பம் பண்ணாம பேசு. என்ன சொல்ற? இல்ல ஒரு வருஷமா உனக்கு ஏசாட்டி 1 year உள்ள ஸ்கோல்டிங்க ஒரே நாள்ல ஒரு லாங் கம்போவா நம்ம டிஎம்க்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்ல வரேன். ஓ அது கம்போவா இருக்காது. அது என்ன வாழ்த்தி பாரத் மாதிரி ஒரு நல்லவர். சரி, ஒரு வருஷமா இன்ஸ்டாபடுத்திட்டு இருக்கோம். Yes, yeah. So next week is our 1 year anniversary episode. So kandipa, we hope you enjoyed this episode, and அடுத்த episode will be a very special episode for us, and we hope for all our fans, especially ஆரம்பத்திலே இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு. It's a big thank you to you all, and those who are new with us also, a big thank you for joining us. And as we move forward into Vadapochaoda இரண்டாவது வருஷம், we hope to keep continuing to give you all good topics, good episodes, and best of all, நிறைய சிரிப்புகள். And before we sign off, on a very serious note, guys. So இப்போ கோவிட் இந்தியாவில் கொஞ்சம் வேர்ஸாக இருக்குது. நம்ம இந்த செய்தியிலலாம் பார்க்குறோம். இந்த பாட்காஸ்ட் இஸ் meant to entertain, keep it light-hearted. But நீங்கள் if you're going through a very tough period, please, I hope you all stay safe. I hope you all are well. I hope your family members are well. எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்ம நம்புகிறோம். இதை நம்ம கடந்து வருவோங்கிறத we will go through this together as a human beings in this world. So மனசை தளர விடாதீங்க. பாட்காஸ்ட்டை கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. பட் stay safe. Just follow the rules. Wear a mask. Keep yourself sanitized. Stay firing. And our thoughts are always with you. இத்துடன் விடை பெற்றுக் கொள்வது உங்கள் வடபோச்சேட்டி. Bye. வடபோச்சே.